students, welcome to Colorava Tutorials Chitradurga. Friends, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ a real number as 1/3. What is the decimal expansion of 1/3? So ಇದನ್ನು ನಾವು decimal expansion ಬರೀಬೇಕು. So we have to divide this 1/3. So by taking this as like this one. So here 1 is not divided by 3, so we have to put here a decimal point. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು decimal point ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 0 ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. And thus 3 is 9. So 10 ಅಲ್ಲಿ 9 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. So again in the second step here is a decimal place. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 0 ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. So again 3 3s are 9. So that becomes 1. After subtracting it gives you 1. Again we put 0. 3 3s are 9. Again you put 0. That means 3 3s are 9. So here there is the division is goes on continuous. There is no ending. Here the remainder not becomes 0, and also this number there is no remainder 0, and also the decimal expansion goes on continuation. That means here 3 is repeating term. 3 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. There is no ending. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. So this is one type of decimal expansion. And we take another one. We take 9/8. How can you divide this one? So try to divide this by 9/8. So here we divide 8 ones are 8. So this becomes 9 minus 8, that is 1. So now we have to, for dividing this one, we put a decimal point here by taking 0. 0 ತಗೋತೀವಿ. So 8 ones are, again 8 ones are 8. So 10 minus 8, that becomes 2. So then here is point, so you put 0, ಮತ್ತೊಂದು 0 ನ ತಗೋಬಹುದು. So 8 ಇಂದ 20 ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So 8 2s are 16. So then we have to subtract this one, 4, you get 4, and then here is a point, we put 0 here. So 8 5s are 40. So here you observe the remainder becomes 0. There is an ending of the division process. Here the division process ending, but here there is no ending. So that means here we get the remainder is 0 and remainder never becomes 0. There are two possibilities in the division of the real numbers or the decimal expansions. When we divide, goes on dividing the real numbers, we get two types. One is the remainder never becomes 0 and the remainder becomes 0. When the remainder becomes 0, the decimal expansion of the number becomes, there is an ending for this one. There is an ending for this one. If the remainder is not 0, the decimal expansion of this one is 0.3333 and goes on continuous. There is no ending for this one. So that means there are two conditions for the real numbers decimal expansion. One is there is an ending, there is no ending, and there is an ending of the decimal expansion. That means if the decimal expansion is ending, that we called, this is the terminating. The expansion, the decimal expansion of the real number is terminating. If there is no ending, we call this as non-terminating. So this one is terminating and non-terminating. But what it becomes, the number is repeated. ಯಾವ್ದೋ numbers ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So we call this as non-terminating and recurring. We call this as the recurring. Recurring means repeating terms are comes here. So can we take an example, any example for repeating terms? Yes, we shall take an example of 1/7. If you divide 1/7, how can you get the decimal expansion of this one? You observe here 7, you put a 0 here, point, you put a 0 here. 7 ones are 7. So that becomes 3.
So also you put a 0 again. What it becomes? 7 4s are 28. So here you get 2. And then put a 0. Matte 0 barta. So 7 in the matte 7 2s are 14. So you get again here you get 6. Then put a 0. Matte 0 hakodu. 7 8s are 56. Then it becomes 4. And also then you put a 0. 7 5s are 35. So here you get again 5. So then put a 0. 7 7s are 49. Again it becomes 1. Then put a 0. 7 1s are 7. So then it becomes 3. Then put a 0. 7 4s are 28. So then it becomes 2 0. So 7 2s are. You observe this one. The numbers are, there is no ending for this one, but 1 4 2 8 7 after this for 6 digits the numbers are comes repeating. You observe here 1 4 2. That means after 6 digits the numbers are repeated. Here only one number is repeated, but here there are 6 digit numbers are repeated. There are the repeating terms are 6 digit. So this type of numbers are also we observe in the real numbers, that is decimal expansion. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 digits ಆದಮೇಲೆ repetition start ಆಗಿದೆ. So ಇದು ಸಹ this term non terminating and repeating or recurring both are same. Repeating ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, recurring ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. So non terminating and recurring. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, repeating after 6 digits. So some more digits are there. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ digits ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. You try for 1/17. 1/17 you try for this one. How many after how many digits it can be repeated? Try ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. 1/17 ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. That means totally the decimal expansion of the real numbers consists only two types. One is terminating and another one is non-terminating, that is recurring. These are the two types of the decimal expansion of the real numbers. So now we move on to the next one. In the exercise problem they given that identify the terminating and non-terminating decimal expansions. You have to solve that one. And before going to the exercise I will show you, or we will complete the decimal expansion of the in the exercise numbers. Now we have to convert the decimal expansions into the rational numbers. I get this one 0.333333 and so on. So we have to convert this into a rational number. How can you convert this one? So you observe, so we write this as 0.3 bar. This bar indicates what? So this bar indicates how many terms are repeated here. So here only 3 can be repeated. So we write bar 3. Bar 3 means we have to write repeated terms of the 3. So what about 1/7? 1/7 is equal to 0.142857142857. So how can you write this one? We can write this one as 0.142857. We put the bar for this one because after 6 digits it may be repeated. So we write this as the 0.142857 bar. So this means the 6 digits are repeated. So now we have to convert this into the rational number. So how can you convert this into the rational number? So we take this as 0.3 bar. So for converting this as the rational number, you put this is equal to x. Here we take this as x is equal to 0.3333 and so on. So we consider this as equal to x. So now we have to multiply both sides by the 10. Why you have to multiply this both sides by 10? Because how many digits are repeated here? Only one digit is repeated. If one digit is repeated, we have to multiply this by 10. If 2 digits are repeated, then we have to multiply this by 100. If 6 digits are multiplied, we have to multiply by that by 6 zeros. Including 1 by followed by 1, we have to multiply 6 zeros.
So here only one digit is multiplied, so we repeated, so we multiplied this by 10. That means here 10 into x is equal to 10 into 0.333333 and so on. So what it becomes? 10 into x becomes 10x. So this becomes one digit. After multiplying this one digit moves to the right side. So that becomes, this becomes 3.3333 and so on. So here we have to split this by taking as x. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ x ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3.3333 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ 0.333 ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಬರ್ತದೆ 0.3 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ನಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3000 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ therefore we write this as 10x is equal to 3 plus 0.3333 and so on. So now we put this as x. So that is equal to 10x is equal to 3 plus x, because x is equal to, here we have to take. So we have, because we have to split this as x ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. 3 plus x ಆಯ್ತು. So now we have to transfer x to the left hand side. x ಅನ್ನ left hand side ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, that becomes minus x is equal to 3. Here these two are the like terms, so subtract ಮಾಡಬಹುದು. 10x ಅಲ್ಲಿ x ಅನ್ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ that becomes 9x is equal to 3. So x is equal to, we have to transfer 9 to the right hand side, 3 divided by 9. So 3 ones are 3 threes are, so x is equal to 1/3. That means the rational number of the decimal expansion 0.33333 is equal to 0.33333 and so on is equal to, we write this as 1/3. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ 0.33 ಬಂತು. ಈ 0.33 ನ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that becomes 1/3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. So in this way we have to convert this into a rational number. So ಇದೇ ಟೈಪ್ rational number ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So I take some more number. So here is an example of 1.272727 goes on. So we have to convert this into a rational number. You observe, you put this as, how can we write this as? This can be written as 1.27 bar. It may be written as like this also. So now we have to write this in the rational form. So you put this as x is equal to 1.272727 and so on. So you put this as x. So now we have to, how much can we multiply for this one? Here we have multiplied by only 10, because there is only one digit is repeated. Here you observe there are two digits are repeated. So multiply this by 100. For both sides we have to multiply this by 100. So this becomes 100x and is equal to, this becomes 100 into 1.2727 and so on. So what it becomes? If you multiply it by 2 zeros, so the two digits are goes to the right side. So the decimal point is shifted to the two digits after to the right hand side. So 100x is equal to, so this becomes 127.272727 and so on. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಅವಾಗಲೇ ನೀವು 3 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ 127 ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 127 ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ x ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಇಂದ x ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ x ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 127.2727 ಇದೆ ಇದು and so on. ಇದರಿಂದ ಈ x ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 1.2727 and so on. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 0 0 0 0 ನೇ ಬರ್ತದೆ. 7 ಇಂದ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 126.00 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 00 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. 126 ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This can be written as 126
ಪ್ಲಸ್ 1.272727 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತದೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 100x is equal to, you put this as x, ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 100x is equal to 126 plus x. So because x is equal to 1.2727. So now we observe this one, 100x. So you have to transfer x to the left hand side. Minus x is equal to 126. So 100x minus x means 99x is equal to 126. So here x is equal to 126 divided by 99. So this is the rational number for the decimal expansion of this one. So ಇದಕ್ಕೆ decimal expansion. So sometimes there is a competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ 1 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು. So you have to observe here 1.27 ಬಾರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ರೈಟ್ 127. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 127 ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ನೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ 127 ಅಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 126 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 99 ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ 1.27 ಅನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲಿ 127 ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಅಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದೇ ತರ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ 0.235. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾರ್. ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 235. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತದೆ, 0.2 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, 2 ತಗೋಬೇಕು. 2 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 9 ಅನ್ನ ಹಾಕಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಯು ಪುಟ್ ಎ 0. ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ 10, 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ 20. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕದು? ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 235 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 233 divided by 990. So this is the decimal expansion, rational number of this decimal expansion 0.235 ಬಾರ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. So I take one more example. If I write this one 0.001 ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್, so totally this one. So I can write this one. So this is equal to only 1 is there, so you put 1 here. So there is no subtraction because there is after the bar there is 0, you don't subtract anything. So what is this
How many digits are there? 1, 2, 3 digits. You write here 999. There is no digits after the bar. Bar in the vargade yadu illa. So this is the decimal expansion of this one. Very short answers. So bala easy age baribodu. So I take one more in the example 0.47 exercise alli the problem. So how can I write this one? So you take 47 minus, here it is 4, 47 minus 4 divided by how many digits are inside the bar? Only 1. So you put only 19. So there is a number, one digit is before the bar and after the decimal point there is 4 is there. You put 10 here. That means 47 minus 4, 43 divided by 90. So this is the rational number. So this is for the shortest method for the competitive exams. Competitive exams are itara kelidre idana bariyalikke bala easy method alli bartade. This is the expansion form. Erಡನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. So I take one more number. So if it is a bar is here, 37 is repeating. How can I write this one? So you observe here. So 3.2537 bar. So that is equal to, you take full number, that means 32537 minus what we have to subtract. Let the numbers, e numbers na bitpudre, idan matra tagobek. Totally these numbers 325 divided by how many digits are there? There are 2 digits are there. Put 2 nines. How many digits here? You don't consider this for writing the zeros. Zeros ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ, ಬಾರ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ 2 digits ಇದೆ, 2 zeros ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. So write this one. Subtract ಮಾಡ್ರಿ. 7 ನಲ್ಲಿ 5 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, 3 ನಲ್ಲಿ 2 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 5 ನಲ್ಲಿ 3 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, 3 2 ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. Divided by 9900. This is the rational number for the decimal expansion of this one. ಈಸಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. 0.99999 and so on. So this becomes 0.9 bar. So that is equal to, we have to write here 9. There is no subtraction. Divided by, there is one digit is 9. There is no decimal digits here. So therefore 9 by 9, that is equal to 1. So this is the answer. Decimal expansion of the irrational numbers. How are the decimal expansion of the irrational numbers? Are you get any repeating term or terminating? So if I take one of the decimal expansion of the irrational number, here that one is 1.010010001000001. So this is the decimal expansion of the irrational numbers. How is possible? Is this any zero repeating term is there? There is no repeating term. Here it is 01, 001, 0001, 00001. There is no repeating terms. ಯಾವುದು repeating terms ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟರ್ಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 1 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ 1 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು, 2 zeros ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, 3 zeros ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು zeros ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ. There is no repeating, no recurring. Only terminating ಆಗುತ್ತಾ? No terminating. If the decimal expansion is non-repeating and also non-recurring, then we call this as the irrational number. ಇದನ್ನ irrational number to decimal expansion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ there is no repeating term. ಯಾವುದು ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And also non-recurring. No recurring. ಯಾವುದು ಸಹ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. non-repeating means same, non-repeating or non-recurring. No recurring. So therefore there is non-terminating. Non-terminating. So these type of numbers are called the irrational numbers expansion. So there is no non-terminating and also no repeating, or it is a non-recurring. So these terminals, the decimal expansions are called the irrational numbers decimal expansions.
ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೆದ್ರು ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್, ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 26 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ಎನಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಬರೀರಿ ನೀವು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 51.12 112 1112 1112 0ನೇ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 1112 ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5/7 ಇದೆ ಅಂಡ್ 9/11. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 5/7 ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? 7 ಇಂದ 5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 0. ದಿಸ್ ಒನ್ 7 7s 49 1 0. ಸೊ 7 1s 7 3 0 7 4s 28. Here the decimal expansion of this one is 0.714. And what about the decimal expansion of this one? 0.0. 11 8s 88. Here it is 2. And 0. 11 1s 11. Here it is 9. So then put 0. 11 8s 81 88. And then it is 2. 11 1s 0.8181. So the decimal expansion of this one is 0.8181. So now we have to write the irrational numbers in between these two numbers. So you observe here, this decimal number start from 0.71 and this is the ending of this one 0.81. So I consider only 2 digits. 2 digit ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In between these two numbers we write any numbers of the irrational numbers. That means you have to write 0. greater than 0.71 and less than 0.81. How many numbers you can write? You can start with 0.72 or 0.73 or 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78 up to 0.79 and 0.80. ನೋಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.71 and less than 0.81. So we have to write any numbers by using these decimal numbers at a starting stage. That means you write 0.72 01 011 0111 01111 01111. So like this you have to write any irrational number. Or you start from 0.75 0.75 08 008 00008 00008. Like this you have to write any numbers. You whatever the imaginary number you have to write here. So but you have to start these numbers in between these two rational numbers is greater than 0.71 and less than 0.81. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಇವನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೂ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. So these are the decimal expansion of the real numbers and all the
that is terminating and non-terminating and also non-recurring. Terminating, non-terminating and non-recurring. So these are the decimal expansions here we have to know. And also in the exercise problems I complete all the exercise type of the exercise problem. Ella problems saha complete agide. So last alli ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ √23 is there. So this is not possible to find out the square root of this one. So this is an irrational number. And also another is √225. So this is the square of the 15. So we write this as is equal to 15. So this is a rational number. This one is a rational number. And also that is 0.3796. So this is a terminating. So if this is a terminating, this can be considered as the rational number. And also another one is there 7.478478. So this is a rational number. This is a rational number because this is recurring one. This is the recurring decimal expansions. This is the terminating one. This is the square root of, we have to get the 15 as the answer, but this is an irrational number. And also they given 1.10, 100, 100, 140s and so on. So this is an irrational number because there is no terminating, no recurring, so we call this as the irrational expansion. So this completes the exercise, that is 1.3 exercise completes. So I will meet you in the next video. Next video dalli ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.